Okay, everyone can turn off their videos and mute. Okay. Krishkumar attaki cheppu mute him. That's okay, Atta. Akka. That's okay. She can be like that. Atta, ala undipo Atta. That's okay. That's okay. Okay. ఏం చేయొద్దు అలాగే ఉండు. Okay. Hello, Gautam. Pedama. Oh my God, what's happening? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? లేదు. కనిపిస్తున్నావు. పవర్ పాయింట్ కనపడుతుంది. పవర్ పాయింట్ కనపడుతుంది. పవర్ పాయింట్ లేదు. మ్యూట్ చేసేయండి, మైక్రోఫోన్ మ్యూట్ చేయండి. అయ్యో అత్త వెళ్ళిపోయింది. అదే అనుకున్నా. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? అయ్యో ఒక్క నిమిషం ఉండు రైమయి, ఒక్క నిమిషం ఉండు. యాక్సిడెంటల్ గా అత్తని వెళ్ళిపోయింది, కృష్ణకుమార్ అత్త. ఒక్క నిమిషం ఉండు కిరణ్. గౌతమ్. Yes, Gautam, is there God? You can see. Yeah. Is there a God? Is there a God? Is there a PowerPoint కనిపిస్తుందా? కనపడుతుంది గౌతమ్. Okay. So can you hold on for 1 second? Let's see if ఒక 2 minutes ఇద్దాము. కృష్ణకుమార్ అత్త మళ్ళీ వస్తుందేమో. Yeah. Meanwhile, Gautam ni full screen కనపడడం లేదనిపిస్తుంది గౌతమి. I don't know whether it's my లేదు కనపడుతుంది. Sorry. Okay, I think Gautam, we can get started and then Atta join avangane she'll come join us. Okay. Is there a God? Okay, everyone can turn mute, please. Except for Gautam. Yeah. Go ahead, Gautam. Yeah, so at the onset of this presentation, first thing ఏంటంటే with an open mind, we need to dissect this. Okay, so questions will be taken at the end. ఒకవేళ నేను ఏదైనా రిపీట్ చేయాలంటే నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఐ విల్ గో వెరీ స్లో. ప్రెజెంటేషన్ చాలా స్మాల్ ప్రెజెంటేషన్, బట్ ఐ విల్ గో వెరీ స్లో so that if you want me to repeat any part of the presentation, I will be glad to do so. So, is there a God? Okay, here God is taken as an not in the proper sense, proper noun కింద కాదు, a common noun కింద రాశాను అన్నమాట. అందుకే a God. I'm not attacking God here. I'm not attacking God. I'm not denying the presence of God, nor I'm denying the presence of God. I would really like to know if there is a what I would like to do here is, this is a series of dialogues. Questions and answers will be following. So చేస్తా ఉంటాను. So the question 1, question 2, question 3 అలా వస్తూ ఉంటాయి. ఆన్సర్స్ ఆల్సో నేను చెప్తా ఉంటాను. సో దిస్ ఇస్ అ కాన్వర్సేషన్ దట్ హ్యాపెన్స్, సో దట్ ఇంకా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. I really would like to know if there is a God. If there isn't, life has no meaning. Okay, so not knowing God, man has invented him in 1,000 beliefs and images. So Islam, Christianity, Hinduism, ilaga అనేక రకమైన beliefs and images లో man has invented him in 1,000 beliefs and images. And వీటి division వల్ల, the division and the fear bred by all these beliefs have divided him from his fellow men. So what happens is, to escape this pain and mischief of this division, he yet creates more beliefs. సో వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా కొంచెం గురువులు వస్తారు, ఇంకా కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు. సో హీ క్రియేట్స్ మోర్ బిలీఫ్స్ అండ్ ద మౌంటింగ్ మిజరీ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ హ్యావ్ engulfed him. So not knowing God, so we tend to believe him. So can I know God? I have asked this question to many saints, both in India and here, both in India and abroad, and they are all emphasized one thing: believe and then you will know.
And without belief, you can never know. So, if I question anyone regarding the presence of God, ఇది చెప్తారు నాకు. Believe and then only know. నీకు నమ్మకం ఉంటేనే నీకు తెలుస్తుంది. నీకు నమ్మకం లేకపోతే నీకు తెలియదు. So, what do you think? First thing is, the first part of the answer is belief necessary to find out? అంటే నమ్మకం ఉండాలా అనేది. To learn is far more important than to know. అంటే నేర్చుకోవడం అనేది more important. దాని గురించి తెలిసిపోసే కన్నా that learning is more important. And when the mind is free of belief, అంటే ఒక నమ్మకం ఆపేస్తే then it can start looking. So when you don't have any beliefs only, then you can start looking. Good versus bad, love versus hate, hope versus despair. So these are all opposites. Good, bad, love and hate, hope and despair. ఇవన్నీ ఏంటంటే ద కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ డ్యుయాలిటీస్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ a particular thing can be defined only in the presence of opposite. So good can happen only when bad is there. అంతేకాని యూనివర్సల్ గుడ్నెస్ యూనివర్సల్ బ్యాడ్నెస్ అనేవి ఉండదు. If the presence of bad is there, then good also happens. Love versus hate. Only when hate is there, then you can experience love. Only when there is despair, hope arises from the despair. So this is called coexistence of dualities. Similarly, belief and disbelief also exist like that. They are opposite sides of the same coin. So positive or negative beliefs, they can be kept aside. So then then the question comes is there a God? The word itself is not real. Okay. The word itself here, I mean God or any other person or any other word, which I'll be talking about in the next few slides. The word God is a tradition, the hope, the desire to find the absolute, the striving after the ultimate, the movement which gives vitality to his existence. So even it valla, these are the reasons why we tend to find this God. So the word itself becomes the ultimate. Yet we can see that this word is not a real thing. It's not a real thing. This thing, this word has arisen from the mind, and this word is the thought. Okay, I'll repeat this. Okay, the word God is a tradition, hope, desire to find the absolute, the striving after the ultimate, and the movement which gives vitality to the existence. So the word itself becomes the ultimate, yet we can see that word is not a thing actually. And this word has come up from the mind, from which the mind which expresses itself as a thought. So basically the thought is the God. Thought has created God out of fear, out of security. Insecurity valla God vastadu. Out of fear valla vastadu annamata. And we want always someone to constantly look after us. So the next question that comes up is, are you asking me to strip myself of the word? How can I do that? The word God or any other word, it's the past, it's the memory. Wife ante this is a word, house ante word. In the beginning, the word is a means of communication or an identification. Your name is not you. Man name anedi man intlo vallu pettaru. But without that name, I cannot ask about you because it's a form of identification. But can I be free of the word? Can I be free of that thought? Can the mind itself be free of its own activity? In case of the tree, the object is there before the eyes. Okay, so everyone says that this tree is there because the word refers to the tree by universal. Andaru dan tree antam kabatti tree. Okay, but with the word God, there is nothing to which it refers. So word God, it says, so each man ఏం చేస్తాడంటే he creates his own image for which there is no reference. So ఒక్కొక్క man, ఒక్కొక్క religion, he creates his own image of the God for which there is no difference. The theologian ante one who believes in God does it in one way. The intellectual does it in another. And the believer and the non-believer also do it in their own different ways. Even the non-believer also, he believes it in a different, in his own different way.
ఈ బిలీఫ్ ఎందుకు కారణం ఎందుకు వస్తుంది అంటే హోప్ జనరేట్స్ దిస్ బిలీఫ్ అండ్ దెన్ హ్యాపెన్స్ ద సీకింగ్. సో బిలీవ్ గాడ్ ఉన్నాడు అంటే మనం అక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏంటి, హౌ టు గో విత్ హమ్, హౌ టు సీక్ గాడ్, సీకింగ్ దెన్ హ్యాపెన్స్. అండ్ వై దిస్ హోప్ ఇస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ డిస్పేర్. ఎందుకంటే వై దిస్ డిస్పేర్ అకర్స్, ద డిస్పేర్ ఆఫ్ ఆల్ వి సీ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అండ్ అందుకే నేను ఇందాక despair are the coexistence of dualities. Without one, there is no other definition of the other one. From despair, hope is born, and both of them are the two sides of the same coin. So when there is no hope, man hope lekapothe we see hell, because man lives on hope, and this fear of hell gives the vitality of hope. Manaki eppudaithe manaki ila hopelessness vastado, we try to find avenues to look out for hope. ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాగా వైటాలిటీ ఆఫ్ హోప్ గివ్స్ us the vitality of hope, then the illusion begins. So the word God has led us to the illusion and not to God at all. And God is the illusion which we worship. Then let's talk about the non-believer. The non-believer also creates the illusion of another God which he worships. A non-believer ఏం చేస్తాడు? He thinks of the state, or in this example, the leftists, the communist states, some utopia, or he will have an abstract world thinking of this is the ideal situation, or some book which he thinks contains all the truth. So what we are asking you is whether you can be free of the word with its illusion. If there is no illusion, we all know there is no illusion. If there is no illusion, what is left? The what is God. So what is అనేది మిగిలింది. So what is the most holy? What is అంటే ఏంటంటే the form of inquiry, how we learn to inquire about things. There should not be any belief here. There should be a form of inquiry so that we are ever expanding mass of inquiry, so that we receive all the communication. మన అన్ని sensations, anta information, we have to keep on assimilating ourselves. Only when the process of inquiry is there. Loving God. It's very easy to love God since it is an abstraction and it does not have any meaning. So, endukante there is no real form. You don't see God. So, that's why it is easy to love God. So it is an abstraction. And belief has no place when truth is concerned. Intu mundu kuda cheppanu. When truth is concerned, when you have some beliefs, then you won't be looking for the truth. You will be stuck with those beliefs. But when belief is taken out, then your realization to the truth becomes more nearer and nearer. Role of soul. You think something inside you is permanent, and that permanent name is given as soul. What part in daily life does soul play a role? If I am free from that belief, I'll start finding out if the soul if the soul plays a role or not. Otherwise, I won't be seeing that. And once you know that there is and there is no soul inside, then I'll be responsible for myself. Imagine you are in a jungle where you have to make your own way out and there is nobody to lead you. You fight it out with all your vitality and strength. So the one who emerges out of the jungle is better than the person who seeks for an authority to lead. So ఎవరైనా దారి చూపించడానికి ఎవరైనా మనం వెనకాల పడుతుంటే you won't know about the jungle. You have to fight it out with all your vitality, vigor and strength. And depending on an authority makes you weak. So summarizing. So what I am saying, this is the form of inquiry. What is anedi? That is the most holy. Depending on an authority makes you weak, and also this form of inquiry should not be and should never cease. And secondly, when truth is concerned, belief has no role in whatever it is. Thank you. Ante అయిపోయింది. Very good, Gautami. So we'll go in order, no specific order here. I can see, okay, Sidhu Miya.
ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నా? ఏమున్నాయి, బాగుంది ప్రెజెంటేషన్. యా, నేను ఐ అగ్రీ దట్ You can be critical also. I don't mind. బిలీవింగ్ ఇన్ గాడ్, దేవుడే అన్ని చేస్తాడు చూస్తాడు అన్నది ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ వీక్నెస్. దేవుణ్ణి మనం పార్ట్నర్ చేసుకోవటం అన్నది కూడా, అంటే దేవుడన్న అంటే నేను కూడా చాలా సార్లు అనుకుంటాను బాబా ఇట్లా జరిగితే బాగుంటది అని. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అనిపిస్తుంది నాలో కెపాసిటీ లేనప్పుడు ఐ ఇన్క్లైన్ ఆన్ గాడ్ ని చేసి పెట్టు, అంత బాగా అయింది. మొన్న టెక్సస్ లో అంత ఈ ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్ వస్తే బాబా నీ దయవల్ల అంతా బాగా జరిగింది, బాబా వేడి నీళ్ళు వచ్చేటట్టు చూడు. ఇలాంటివన్నీ ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ ఆన్ సమ్వన్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ surely is a kind of a weakness. Yeah, ఇంకా I want to, I agree with this thought process. Yeah, మిగతా వాళ్ళు ఏమంటారు, I want to, yeah. Nice. Very good. Chantimai? మళ్ళీ చెప్తాను. Okay, మై పవన్. Jai Baba. So, Gautami, what you're effectively saying, 3 key points you summarized in the end also. I'm forgetting the third point. First point is that more than a belief, the system of inquiry is more important. That was number one. Yeah. Second or third point rather, was relying on a God seems more like a sign of weakness rather than strength. And inkoka point chepnattunnao naku, I'm not able to recall. Ippade cheptanu. Yeah. When truth is concerned, belief has no role. Right. Okay. So belief is irrelevant. Yeah. And the moment you go beyond belief and go through a system of inquiry, then the truth will come to you. Something to that effect. You'll be getting closer to the truth. Mm-hmm. And a belief in itself is an obstacle to getting to the truth. Is another way of looking at it. Right? Yeah. Is what you're saying. Mm-hmm. So let me ask this question, Gautami. And again, I'm very, I just want to put it out there. First of all, thank you. I think great presentation. Some slides koncham complicated ga unnattundi, Gautami. So I have to really try to concentrate and understand. Okay. Mm-hmm. But it was a great set of thoughts. And I think all of us, at least my personal view, is we all need to be open to everybody's viewpoints. Okay. That's my strong view. And respect each other's views and viewpoints. I'm a big supporter of that. Okay. One question, Gautami, is so you have felt I have a completely different view. My view is that if we are in a bit of a darkness, I'll hold on to that belief and see where it takes me. Okay. Mm-hmm. And so I have exactly other side of the view on matter. My view is I'll hold on to a belief and then see where it takes me. And then midway, if I feel it doesn't feel right, then I'll hold on to a different belief on matter. Okay. So I start with that premise on matter. But let me ask you this question. In your own experience, what has, because you have not held that belief, what has the system of inquiry led you to in terms of the truth? What is your understanding of it? Adi koncham elaborate cheste, I'll be very keen to hear that. అంటే ఇలా see, since childhood I've been thought I had many beliefs. Okay, నా చిన్నప్పటి నుంచి. So only the system of inquiry happened only when I started when I after became a doctor, because everything ఏదైతే నేను కొన్ని ఈవెన్ నా మెడిసిన్ లో కూడా చాలా మటుకు వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ మెనీ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ నేను ఒక బిలీఫ్ తో అంటాను. పేషెంట్ వస్తే సంథింగ్ అదర్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి సంథింగ్ ఎల్స్.
That's where when I realized that belief అనేది పెట్టుకోకూడదు. Be open to all the inputs you receive, and based on those inputs you receive, then formulate a conclusion so that you'll be closer to this one. But this will be continuously challenged. నువ్వు ఎప్పటికప్పటికి బిలీఫ్ అని పెట్టుకున్నావు అనుకో, నేను దీనికే అంటుకుంటాను అంటే మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ ఛాలెంజ్ త్రూ ఇన్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్. Well, that's what I can say. But does this answer your question? Are you asking me about my personal experiences? Yeah, personal experiences. No. It does answer my question to a certain extent, at least. Okay. I'll tell you my just a quick thought process. Sorry, and I don't want to eat up into other people's time, Gautami. Kani, see, even as you were making your presentation, Kada, I was thinking, I had a few thoughts, Armata, coming based on my own reference points, Armata. One was, Baba also says that actually we are living a life of duality, but there is no duality. Number one is that. Important ante, we are all a part of that super consciousness, right? According to Baba, okay? Again, I'm giving you a different view, and you may not subscribe to it. We are all a part, we are all droplets, right, of that super consciousness, right? In a way, we are a part of that ocean or that thing. We don't realize it. We don't understand our own state and matter, because we live in a very dual life, in a very dual way. My view is this, Gautami. Be it Baba, be it Venkateshwara Swami, be it Rama, be it Krishna, be it Sai Baba, whoever it might be, as long as they provide to us an inspiration to lead a higher life, a higher level of life, whatever that might be, right? Why should we challenge it is my key question, Armata. Okay. If somebody is saying, be good to other human beings, show love to the human beings, do not be hypocritical. I'm giving just few examples. So my viewpoint is, it actually endorses my belief that no, I'm sorry, I'll go back. I don't want to confuse, but I feel that it doesn't, deep to my core, it feels right, Armata. That's why that belief is somewhat important. I go a lot with my belief, and it is very, to my core, it is appealing, that those messages and thoughts, and so I'm led by that direction. Okay, so I'll stop over here. I'm sorry, but any comments, Gautami, please go ahead. But I do believe that I do have a firm belief, it's a belief, that we should be very, very open to different ideas, and we can definitely be in a blind spot. Nu cheppavu kada, some patient you go with a certain belief, but something else comes up ani. I'm always open to that, Anmata. Okay, we never know. Jai Baba, sorry. Yeah. So no question. Yeah. Praveen, can I come in? Let Gautam respond, akka. Okay. So thing is, Pavan, you're talking about two things here. One thing is belief in God, and second thing is how to living a life, Armata. సో ఎవరైనా ఒక గురువు గారు ఇలా ఉండాలి, హానెస్టీ, హిపోక్రిటికల్ గా ఉండకూడదు, ఇవన్నీ అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద తను చెప్పిన వినొచ్చు, ఓకే, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ హిమ్ కదా. ఓకే, సో వాట్ ఐ మీన్ ఇస్, అంతవరకు లివింగ్ ఎ లైఫ్ అండ్ బిలీవింగ్ ఇన్ గాడ్ ఆర్ టూ సెపరేట్ థింగ్స్. Fair enough. But I just, sorry, and I'll quickly make one statement, Gautami. And if anybody else would feel I'm saying it wrong, can please go ahead and say that as well, or validate what I'm saying. I would say, if I would, and I'm bringing back Baba because we have Baba in the backdrop, but this is any other God, anybody of a higher consciousness teachings. If somebody came to Baba, I'm taking Baba as an example. Baba, do you want me to believe on you, or do you want me to follow all the teachings that you're giving? Which is your preference? Or do you want me to believe in you? I also feel that Baba will say, forget believing in me. You just follow what I'm telling and follow that to the highest principle. That's fine. Whether you believe in me or do not believe in me, it does not matter, is what I think will the response be, if at all that situation comes. Okay. Yeah, that's good. Jai Baba. Thanks.
Very good. Akka, we'll go to your turn. You can say your comments and also Okay. respond to anything. In the end, I will tell. In the end, I will tell. Okay. Okay. Then Tanu. Yeah, Jai Baba Gautam. బాగుంది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది సో పవన్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ నాకు కూడా పాప్ అయింది ఇది వింటుంటే సో మైనస్ బిలీఫ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అంటే నువ్వు నీ కన్క్లూజన్ ఏంటి ట్రూత్ గురించి అంటే వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ సో you tend to inquire, a form of inquiry, form of exploring. This is what is the destination for your inquiry? Destination ఉండదు అంటే అది కాదు journey. Gautam, your journey, where is your destination? Destination ఉండదు అత్త ఉండదు. The truth is not a goal. Truth is a journey, form of journey. Journey where? From Vijayawada to Bangalore. There is no goal. There is no truth. So I keep on inquiring. Only then will my faculties improve. Only then I'll be open to all suggestions. In all philosophy, there is a destination, God realization. Okay? Alaga, I think 2 crores of 3-4 crores of lives alaga journey chestu untava. Is there no destination? What is clarity of the final? You said thought is creating God. When you are sleeping, what is happening to your thought of God? You are sleeping in a deep sleep. What is the existence of God according to you? You said thought. Thought is creating God. Huh? There is no God. No God. Ante atheistic philosophy, agnostic, atheist. Agnostic. You are agnostic. Okay. There is no God. Akka, I think ఒకసారి I think we'll you can ask your questions first. నా questions అయిపోయిందిలే. అంతేనా? Okay. Tanu, did you finish your thought or questions? Yeah, Praveen, అయిపోయింది. Okay. And Gautam, are you good with that response? Okay, yeah, good. I'm good. Okay. Manata, చెయ్యెత్తేస్తుంది. Ravima is saying I'm like behaving like Tikka and trying to catch the ball, that excited. Gautami, Jai Baba, excellent talk, very thought provoking. Sunday morning ki porra lechipoyindi. Very well prepared. నాకేం గుర్తొచ్చిందంటే నేను విన్న తర్వాత అకార్డింగ్ టు భగవత్ గీత కృష్ణస్ సేయింగ్స్ ఆర్ there are 2 kinds, right? Bhakti yogi and karma yogi. So we are some of them trying to catch up to the bhakti yogi part, and you are totally hardcore karma yogi, I feel. You know, you're doing the same things what we are doing. You are honest, you work hard, you take your responsibilities seriously, you take care of people around you, you know, all that. But your path to, you know, the goal is a different, a kind of little bit slight different than us. That's how I understand it. But maybe eventually when you get older, you might get to the bhakti yoga, or you might continue with this path. But basically what you're doing is not doing anything bad to the society, not doing anything harmful to the society. Your thoughts are straight, your processes are straight. I don't see anything wrong with it. That's my 2 cents worth. Thanks, Pinny. Thanks. Very good. Raimai? Gautam, చాలా బాగుందిరా టాక్. I really appreciate your working hard on the content of it. And if I were about 25 years ago, I would do the same thing. And now, probably I would do the same thing. Okay? Very good, but there's a good part of it. I liked it. You said you're going to go slow, but you went very fast. So that these concepts, we have to understand what is in your mind. Okay?
The second part ఏంటంటే I feel there are some assumptions that you took it for granted అనమాట, which I'm not sure you are very clear on that. The first one I remember is insecurity or fear creates God. కదా అదొకటి అన్నావు. Not necessary. Yeah, for most of the people, yeah, భయం వేస్తుంది, lack of confidence in them creates God. Oh, let me find out God and maybe he will help me అని ఉంటుంది. ఒకసారి ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్, ఆ ఫియర్ పోయినాయి అనుకో, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? వాళ్ళు వదిలేస్తారు, దే విల్ ఎంజాయ్ అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ గాడ్. మళ్ళా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళా గాడ్ని చేస్తారు. మధ్యలో ఏమైనా ఉంటే గిల్టీ ఫీలింగ్ తోటి ఇంకో 2 సార్లు టెంపుల్కి వెళ్తే మంచి కొబ్బరికాయ అరటిపళ్ళు తీసుకెళ్ళి పూలు ఇచ్చేస్తారు. నా పని అయిపోయింది అనుకుంటారు, మళ్ళీ చూద్దామని. ఓకే, బట్ నాట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ లైక్ దిస్ who are loving God. Very few fraction of the people are, irrespective of what is their situation, they continue to love God. Yes or no? Yeah, God is easy, Prasanna, because there is an abstraction. No, without any insecure situation or any fearful situation, any happenings, there are a lot of people I know who believe in God, and they continue to be loving God. So your assumption that insecurity or fear creates God, that may not be true. Okay, and another assumption you took was God is illusion that we worship. We don't know that, kada. We don't know that God is illusion or not. I'm only talking about the fraction of people who really believe in God without any insecurity or fear. Yes, sir. Praveen, నాకు కొంచెం టైం ఇస్తావా ప్రవీణ్? నా టైం అయిపోయిందా? I did not finish my let Raimai finish akka, then నీకే. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్న్ నీదే. నీ క్వశ్చన్స్ అన్ని రెడీ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు నాకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి అందుకని. ఓకే ఓకే, let me talk to Gautam and write down your questions, then you can talk. No, only just few seconds. Just wait, Geeta. We are following your format. And the end I'll talk. నాకు కన్ఫ్యూషన్ అర్థం కాలేదు గౌతమ్ది, అందుకని in the end only I will talk after listening to everybody. Leave it, moderator, whatever he decides I will follow. Praveen, I will talk in the end only. I didn't understand his philosophy. In the end I will talk after listening everybody. Okay akka. So God is illusion now. Is that your assumption, or you believe, you said read somewhere, or that's what I think. We don't know that, right? One is yes true, and one is maybe, one is not. These are the 3 aspects we can think of. Another thing is, Gautam, why don't you write down all my questions and you can answer. Loving God is very easy now. No, there is another assumption. In my opinion, loving God is the most toughest thing in the whole world, because until you understand what is the definition of loving God is not just I love God, I love my wife, I love my daughter. It's not that. There's a lot more depth, very, very deep understanding one should have to really love God. Belief and truth are rendu kalipesavu nuvu. I don't think they are together. They are not equivalent to comparable things. Belief is something. Without belief, you cannot survive, Gautam. Let's say you want to go down the steps. Very simple thing, When you are on the top of the steps, you believe you have the ability to go down. It's a very small belief, you go down. You have treated so many patients.
when the patient comes, you don't know anything about patient, but you take up that patient, you listen to the patient, you have the belief, I can treat this patient. When the patient comes, patient also has the belief that you can treat him. Let us say, if some patient comes and thinks, oh, Gautam ki emi telidu, ma avida force chesta vachano అని చెప్పి వచ్చి నీరు కూర్చుని ట్రీట్ చే అన్నాడు అనుకో. మీ నాన్న ఒకసారి చెప్పాడు, ఒక జోక్ చెప్పాడు. ఓ పేషెంట్ వచ్చాడంట, బాగా గుర్తుందా నీకు ఇది? ఏంటయ్యా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నా ప్రాబ్లం నీకు చెప్తే ఇంక నువ్వెందుకు డాక్టర్ అన్నా. నీ గొప్పతనం ఏంటన్నా. సో the patient has to have the belief. ఆ బిలీఫ్ లేకపోతే ఇవన్నీ మందులు ఇచ్చినా కూడా he will not be cured. Okay? Belief is different from truth. Ante I'm thinking that your definition is the actual fact, not the imagination. But that is different from the belief. You're already following the beliefs. That's how you're surviving. Okay, so belief and truth are two different things, but here you are comparing belief and truth are different anamata. What is soul అనేది కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది గౌతమ్. నువ్వు నీ డెఫినేషన్ వాట్ ఈస్ సోల్ అనేది వాట్ డిడ్ యు సే గౌతమ్? సోల్ గురించి అంత డీటెయిల్ గా చెప్పలేదు చిన్న, బట్ I'm going by evidence here. I'm going by evidence here. So basically we don't have any evidence that the soul exists. Yeah, but that's it. Adi. Okay, only when you know, okay, this is the soul, then only you can think it exists or not. If you don't know anything about it, you cannot say, oh, it doesn't exist. So that's right? Based on the belief, kada. That is what it is. నీకు రసగుల్లా ఇచ్చారు, ఎవరో తిన్నావు, బాగా ఎంజాయ్ చేసావు, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ మిల్క్ అన్నావు అనుకో, ఎలా ఉంటుంది? అలాగా కాదు చిన్న. చూడండి, there is a person who believes in soul, there's a person who doesn't believe in soul. Okay, the person who believes in soul, he has closed all his doors if any evidence is shown to him against the contrary. Yeah, but what is soul? ఒకవేళ సోల్ లేదు అని నమ్మేవాడు సోల్ ఉంది అని ఎవరైనా చూపిస్తే నమ్ముతాడు. Oh, you are depending on the జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే all the into the five senses. That's what I've got with me. Senses. Is that true? The senses are enough for me to take in the whole information the world, the universe provides to me. Oh, okay. So your talk is dependent upon only on the sensual information. Ante kada. One aspect of it. Not necessary. There's much more beyond information is there beyond your own sense information, sensual information. Okay, that's one thing. Is another example you gave. Whether you believe in God or don't believe in God, when the people have the abilities, they will get out of jungle. It depends upon the need. So when the man gets to that absolute need, their mind abilities goes beyond the limits. They try their best to survive. There's no question of whether believing in God. కూర్చుని అంత కథలు చెప్తారనమాట. కూర్చుని దేవుడు నన్ను హెల్ప్ చేస్తాడు అని కూర్చునేవాడు ఎవడు ఉండడు. నిజంగా సిచ్యువేషన్ వస్తే they will try their best. Maybe it differs. Some people succeed, some people may not succeed. They take time, but it's a different situation. So these are my comments, Gautam. If you have any answer. Otherwise, but it's a very good presentation. I enjoyed it. You need to give such presentations. These are very useful for us, because once we think, oh, I love God, I think, oh, everything is fine and dandy. But these questions, whatever you presented still exists in us. We're all atheists. Baba said everybody is an atheist until he comes to the God realization. And Baba chepparu anamata. I don't know if Baba is God or not.
I really do not know. And people say, yes, there is God. They're all, faking it. They don't know God. Nobody knows God until they get the experience of it. Jai Baba, thank you. And I'll keep. Nice. Gautam, any response? Yeah, with time last లో మాట్లాడదాం. Okay. రాసుకున్నాను నేను అన్ని చిన్న అని చెప్పింది. ఓకే అన్నా. Gautam, Jai Baba, బాగుంది. Thought provoking talk picture. But I still have, when I was listening to your talk, I had a few doubts. The first thing is, how did this universe come into existence? So, which science cannot explain beyond certain limit. And that's when I see God. Anna, you have a lot of disturbance in the back. Songs in Bhartanai. Rajni, you ask somebody, I'll just go and change the next month. Praveen, you ask somebody else to Okay. Sir, అయితే okay. And I'm just changing my setup. Yeah, mute చేయన్నా. Okay. ప్రభాకర్ మై. ఇప్పుడు గౌతమ్ మాట్లాడింది డ్యూయాలిటీ గురించి మాట్లాడాడు అనమాట. లైక్ డిస్లైకింగ్ అలాగా చెప్పాడు కదా ఒకటి. రెండోది మనకి సెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ సెన్సెస్ 5 సెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఐస్, నోస్, టంగ్, ఇయర్ అండ్ స్కిన్, టచ్. ఇవి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అవి ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి మన ప్రాణం ద్వారా ఈ మైండ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. మైండ్ లో మనకి మెంటల్ ఇంప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఇంప్రెషన్స్ బట్టి దానికి రియాక్షన్ చెప్తే అప్పుడు ఈ సెన్సెస్ బాడీ యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది మనకి థాట్స్ మొదలైన దగ్గర నుంచి మనకు ఆలోచన మైండ్ అనుకున్నదే నిజం అనుకుంటుంటాం. గాడ్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక బిలీఫ్. అసలు యాక్చువల్ గా గాడ్ ఈజ్ హూ యామ్ ఐ అని అనుకుంటే ఐ ఆమ్ గాడ్. హూ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్ అంటే ఓన్లీ మైండ్ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్. అంచేత మనం ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మైండ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్. మనం ఏం చేయాలంటే అందుకే చూడు యోగా అని చేస్తుంటారు మనలో, అక్కడ ఇది చేస్తుంటారు అనమాట. బాబా గారు ప్రేయర్ లో ఫస్ట్ ప్రేయర్ లో గాడ్ గురించి మాస్టర్స్ ప్రేయర్ అని జాగ్రత్తగా చూస్తే నేమ్ లేదు, ఫార్మ్ లేదు, మొత్తం అంత జాగ్రత్తగా చదివితే మీకు దేవుడు అంటే ఏమిటి అని తెలుస్తుంది. రెండోది బాబా గారు చెప్పింది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. ఒకటి ఏంటంటే ఫారెస్ట్కి వెళ్ళిపోతే దారి తెలియదని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఆ దారి అనేది ఏమిటి అనేది బాబా గారు చూపెట్టారు అనమాట. మనకు చూపెడితే అప్పుడు కలిసి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఎక్కడ లేదు, మనలో ఉన్నాడే దేవుడు. హూ యామ్ ఐ అంటే ఐ యామ్ గాడ్ అని. ఒక చిన్న రామకృష్ణ పరమహంస కథ ఒకటి చెప్తాను. ఒకడు చుట్ట వెలిగించుకోవాలంటే అగ్గిపెట్టి కావాలి. అగ్గిపెట్టి కావాలంటే వరుస పెట్టి 5-6 ఏళ్ళకి వెళ్ళి ప్రతి వాడు కూడా అగ్గిపెట్టి ఉందా అని చెప్పేసి అడుగుతుంటాడు. వాళ్ళు ఏమో తిడతారు అనమాట. ఏంటో రాత్రి అర్ధరాత్రి డిస్టర్బ్ చేస్తారు. చివరికి ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికల్లా వాడేమంటాడంటే నీ చేతిలో లాంతరం ఉంది, అంచేత లాంతరంలో నువ్వు నిప్పు పెట్టుకొని ఊరంతా తిరుగుతావు ఏంటని. అలాగే మనం కూడా మన లోపల ఉన్నటువంటి దేవుడు ఉన్నాడే లోపల, ఆ దేవుణ్ణి మర్చిపోయి బయట అంతా ఎదుగుతుంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు రవిచంద్ర అన్నట్టు మనకంత సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ అంతా బాగుంటే మంచి ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా భయం వేసిందంటే మాత్రం గవ్వ దేవుడికి ఏమో కొబ్బరికాయలను అరటిపళ్ళు ఇచ్చి కొట్టేస్తుంటాం. అలాగే క్రిస్టియన్స్ అయితే మాస్క్ అనేది చర్చికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేస్తుంటారు. ముస్లిమ్స్ ఏమో మాస్క్ వెళ్తుంటారు. ప్రతి వాళ్ళకి దేవుడు అంటే భయమే, కానీ వాళ్ళకి గాడ్ రియలైజేషన్ అంటారు. మనలో ఉన్న దేవుడిని మనం మైండ్ స్టాప్ చేస్తే అప్పుడు మనలో ఉన్న దేవుణ్ణి మనం
దేవుడు ఎక్కడున్నా అంటే ప్రతి వాళ్ళలోనూ దేవుడు ఉన్నాడు. యు మస్ట్ హౌ టు లవ్ గాడ్ అని బాబా గారు చెప్పింది ఉందే, అది మనం కొద్ది ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే మనలో ఉన్న దేవుణ్ణి మనం ఇంటర్నల్ గా ట్రావెల్ చేయాలి, నాట్ అవుట్ సైడ్. మైండ్ ఎప్పుడు అవుట్ సైడ్ వెళ్తుంటుంది అనమాట. అంచేత మనం ఏం చేయాలంటే మనలో ఉన్న సెల్ఫ్ గాడ్ ని మనం రియలైజ్ చేయాలన్నమాట. అంతే బాబా గారు అదేగా అంటారు, ఐ హ్యావ్ కమ్ నాట్ టు టీచ్ బట్ టు అవేకెన్, మేల్కొల్పడానికి. అంటే నువ్వు దేవుడు రా బాబు, వేరే దేవుడు ఎక్కడా లేడు అని చెప్పేసి. యు అండ్ ఐ ఆర్ నాట్ వి బట్ వన్ అనేసి. దేవుడు ఒకడే దేవుడు, ఆ దేవుడు అందరిలోనూ ఉన్నాము. మన మైండ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్స్ వల్ల డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అవుతుంటాం అనమాట. అది జై బాబా. అంతేనా?